Ngoja kwanza. Imagine hasara ya kutupa hii tank jiko na damages. Capacity ni 24,000 liters. So tulikuwa tumeitiwa shughuli ya kurepair hii tank size za isili. Kama kawaida tulifika hapo mapema, hiyo tank ilikuwa na major damages na tulijua itachukua more time. Tank yenyewe ilikuwa ya 24,000 liters roto tank heavy quality zile za kitambo, of which ina range up to 350,000 kubai mpya. Huu client alikuwa amepata namba yetu kwa website, na kama vile mnajua si offer plastic welding services countrywide. So client alipigia simu, tukaongea, tukafika hapo mapema, tukaanza shughuli. Tank iko sealed permanently. Basi tulimpatia warranty ya 1 year on the repaired spot. For professional and permanent plastic tank repairs, tupigie simu kwa namba iko hapo kwa bio. Ama unaweza visit website yetu on www.autotankrepairkenya.co.ke.